Hello everyone, I hope you're having a great time staying at home, staying safe. And today we will talk about acid and base. And this is chapter 13, section 2. And this is class 9 science. And I hope you enjoy and have a great time. And let's start. Let's start with acid. I will begin my lesson with a question. Have you ever tasted acid? Yes. And I personally, I love the taste of acid. And to answer that question, the answer is very simple. Whenever you prepare a salad or use lime in your tea, you are using acid. So lime contain a substance that called acid. One property of acid is the sour taste. اوكي باسي چی مان کرد باسی ترشێتیم کرد وتم هەنێک خەڵکەیە حەزیان لە ترشێتیە و باش پرسیارەکەم ئەوە بوو وتم چی شتێک وا لە لیمۆیەکەکە ترش بێ لیمۆ یان ئەو شتانی کە لە نەیچەرە ترشن تامیان ترشە شتێکیان تیا پێ مادەیەکیان تیا پێ و تێ ترش ئەو تامە ترشەی ئەیاتێ قەت لە خۆشیەوە خۆی لە ناوەکەی لە خۆیەوە هاتووە ترشە پرسیارێکی تر لێکم قەت لیمۆت کردوتە ناو چاوە ئەگەر بینی لیمۆیە سکویسکەیتە ناو چاوە ڕەنگی چاکە ئەگۆڕێ ترشەکان بەوە ئەناسرێنەوە کە ئەتوانن ڕەن بگۆڕن ئەگەر تاقین نەکردوتەوە پێشتر تاقی کەرەوە بۆی بیرە نەچێتەوە کوپێ چا بێنە پەرداخێ زۆرە کوپێ چا بێنە تۆزێ لیمۆی تێ بکە بزانە ڕەنگەکەی گۆڕیان ڕەنگەکەی ناگۆڕێ so ئێستا منە بێ پێ بڵێم what is acid definitionی بکەین definition acid چیە acid any compound that increase the number of hydronium ion when dissolved in water means ئەگەر acid بێنم dissolve کەم لەناو ئاوە ژمارەی ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم زۆرە بێ تایە لەناو ئەو گیراوەیە so acid ژمارەی ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم زیادەکان لەناو گیراوەکانە باش ئەمە چی ئەلەم سەرەوتە ئەو سەر ڕیزم کردووە لەسەر نووسیمە strong acid لە خوارەوە نووسیمە weak acid so نمونەن لەسەر چی لەسەر ئەو ترشانی کە زۆر بەهێزن ئەو ترشانەشی کە لاوازن for example we have hydrochloric acid or nitrous acid ئەوانە هەمووی نمونە نتوانی سێریانکەی نمونەی جیاوازی acid strong بێ یان weak بێ As you remember, I haven't talked about hydronium ion. بسلايدي پێشووتر هیچم نەوت دەربارەی hydronium ion لەبەروی سلایدێکی ترم بۆ حاضر کردبی لە دوای ئەوە باسی hydronium ion بکەم. Hydronium ion چیە؟ When an acid dissolve in water, it release hydrogen ion. هایدروجینێکە بۆ ریلیسەکە بەرەڵایەکە. So ئەم هایدروجینە combine دەبێ لەگەڵ یەکەگرێ لەگەڵ ئاوە. ئەوێ بەچی H3O with a charge. Positive charge. ئەمە hydronium ion. So سێریکە لە خوارەوە بۆم دروست کردویت هایدروجینێکمان هەیە Hێکی positive plus H2O ئاو بۆ بەچی بۆ بە hydronium ion. Hydronium ion هەچ کاتێک ئەسیدێک dissolve بێ لەناو ئاوە hydronium ion بۆ دروستەکە. Okay? Let's move on the properties of acid. Acid کۆمەڵە property هەیە یەک بەیەک باسییانەکەین. The first one, acids have a sour flavor. پێموتی ئەسیدەکان تامیان ترشە. ترشەکان تامیان ترشە. I also talked about tasting a lime or lemon or any citric fruit. پێشم وتم بەتوانین تامی لیمۆ بکەی یان هەر میوەیەکی ترش هەز بە ترشێتێکەکەی باش ئەو ترشە بەهۆی شێوەیە بەهۆی چ جۆرە ئەسیدەکەوە ئەو ترشێ پێوتە citric acid. So what is citric acid? Citric acid is weak organic acid found in most fruit like lime. And this also is added, this citric acid is added to soft drinks to taste sour.
so أشكلته ناو ستريك أسيد أكلته ناو شربتكاني كي إكريو تاميان ترشا. I'll have to tell you another thing. Acid should never be tasted. However, you should know that you shouldn't smell, touch, or taste acid, because it might be corrosive and could damage your tissue and burn you. So it is very dangerous to touch or smell or taste acid. In matter of fact, most acids are also poisonous, so it might be very dangerous. بهي شويك نا بوني نتامي نا دس لأسيد شتي تشوائين بولا بروي تشكان بيجقلوي لاني جهراوي بن أشياء دس ما بسوتينه أشياء جلكان ما بسوتينه so لبرو أبي أقال لبي بيشوي نتام ندس نبوني شتي ترش بكين. Now I'm pretty sure you all know this because it's one of the lab safety rule. أو من متأكدة مهموت شان أمازن لبري خوتان زان أو يكي كلا safety rule كان للابا كمانا بيشوي نبونا كينا تاتشي شتكانا كينا تيستي شانا كين. Let's talk about the second property, acid change color of indicators. Before we talk about this, we will have to know what is indicator. Basically, an indicator is a substance that changes color in the presence of acid or base for both. So if you used indicator and you had an acid, the indicator will change color. And if you also had a base, will also change color. So indicator, a compound that can change color depending on the pH number. What is the pH number and where we can find it or see it? You can see it right in front of you. The pH scale starts from 1 until 14. 1 is strongest acid and 7 in the middle is neutral. Like a pure water has a pH of 7, and until it reaches 14, which is the base. The strongest base has a pH number of 14. So that is a pH scale. As you can see, different kind of food or different kind of substance has different number of pH. Again, what is the indicator? Indicator is a compound that can change color depending on the pH number. Okay? Nasaro indicator. Indicator أوتيكا رنجكي دجورة ببي رنوسي هيدروجيني. pH number يعني رنوسي هيدروجيني. باشا. The most common types of indicator. One of the most common types of indicator is bromothymol blue. This indicator is pale blue in water. So if you didn't add any kind of base or acid, the color will be blue, pale blue, as you can see right there. When acid is added, the color changed to yellow because the presence of the indicator. So bromothymol برقلة الشيب تسر رانكي غورد دا غورة بوزرت هر كاتك أمنا سرويز تشيب كريت بسرا خوي رانكي شينا أغورة بو زرت. Okay, so أما يكم ناسروا معنا. أم جور ناسروي صالا كاني بشوتري شتو بنيوتا من بشان ماون. So جوري دومي ناسروا كانت second type of indicator, acid change blue litmus paper to red. Second type of indicator is litmus paper, كاغذي غلوبروجا. بكودي بيوتي كاغذي غلوبروجا. So أجر blue litmus paper من هبه بيكينينا أسيدوا بميبه. كاغذا كراني تشيله أبي برد يعني بسوريا بمي للرسمك بمي ديارة. I'm pretty sure you have seen this one too. Universal pH paper. Universal pH paper خوي لسر paper لسر كفركي همو رانكاني لسرا. acidic usually لا صفر ودس بيك حتى نزيكي شش دو او نيوترالا لسرو او أببا alkaline. So راني paper ببي او solution اگه بكي تناو
أسيدو رانكي لخوار حوتو أبا بلا ما قربي كيتا ناو بيسو solution كت بيس با universal pH paper بكاربيني أو كاتا تشي با رانكي شين با يعني دسرو حوتو أبا تاقيشتن. So the litmus paper are available in both blue and red, as you can see. And when acid is added to the blue litmus paper, the color of the litmus change to red. Remember this. Okay, acid reacts with metal. What do I mean with this? So, acid react with some metals produce hydrogen gas. Whenever the reaction between acid and some kind of metals happen, the products will be a hydrogen gas. So, and this doesn't happen all the time. So, هنا كانت acid reaction كان لقل شيا لقل كانزا كان metal يعني كانزا وغازي هيدروجين برهم دينا. For example, شي معناها hydrochloric acid reacts with zinc. Reaction كم بدانا reaction بين hydrochloric acid و zinc. As you can see, la end product H2 يبودروس كردويت. H2 obviously is a hydrogen gas. So hydrochloric acid كاتق لقل توتيا ZN كارليكا غازي شو بدروسكا غازي هيدروجين بدروسكا. So as you can see in the reaction, zinc displaced hydrogen in the compound. So zinc chotijigi hydrogen. Single displacement reaction. Zinc chotijigi hydrogen. Also, the displacement happens because zinc is an active metal. بوشي أو displace بوشي جو كان ينقرأه ولا بروي zinc يعني توتيا active metal إنكي كان زاكي active باشا أي أجر أم جاريان zinc واز لبين إنه بيكين بشي بسيلفر زيو أجر زيو بخمناو تشي hydrochloric acid تشي hydrochlorico هيش كارلك قروة لا رونات. Nothing will happen because the silver is not an active metal, so no reaction takes place. هيش reaction يقولونها بولا بروي zinc active بلام silver active metal نيا بويا reaction يجرونها. Acid conduct electricity or electrical current. How or why? Whenever acid is dissolved in water, it breaks apart and forms ions. Pemutit peshter kate acid la awa atweto chi drusaka hydronium drusaka ion drusaka in the solution lanao jirawaka am ionana hamyan chargian la sernia. So atwanan bahui amawa the ion makes possible for the solution to conduct electrical current. Now you can look at the picture. Say picture كبكة strong acid be conduct electricity باشتركة بو لبري there's a lot of ions in the solution. بلام أجر weak acid be conduct electricity كم تركة بو because only a few ions in the solution. That's a difference. Let's talk about a few examples, or one example to be more specific. Battery سعرة يعني باتري هالنوع باتري يكبه لتشي بيكاتوا لsulfuric acid strong acid a strong type of acid لناو سعرة كانت أنا إسا باتري سعرة كي هريا كتان لمالو سعرة تان هبه باتري ناو سعرة كا لsulfuric acid دوس كراو. Uses of acid uses زورا. If you look around you will see a lot of things that is made of acid. Acid used in many areas of industry and in homes. So as you can see, the picture says it all. So fertilizer, for example, detergent, pigment to paint, fibers, papers, plastics, explosives, pesticides, dyes,
and used in batteries also. Acid بۆ ئەم هەموو شتە بەکارهێنرێ و لە سلایدی دواترە زیاتر باسی هەر هەموویانەکەین بە دیتەڵتر بۆی بزانین بۆ چ شتێ بەکارهێنرێ. One type of acid is sulfuric acid, تشی گۆگردیک. زۆرترین بەکارهێنانی هەیە بە شێوەیەکی بەرفراوان لە پیشەسازی کیمیاییەکانە بەکارهێنرێ. So sulfuric acid is most widely made industrial chemical in the world. It is used to make many products including paper, paint, detergent and fertilizers. Paper به، کاغذ به، بوی به، obviously as you can detergent به، battery به، pesticide به، ئەمانە هەمووی لە چی دروستەکرێن؟ لە sulfuric acid دروستەکرێت، تشی گۆگردیک دروستەکرێت. سۆ زۆر بەکارهێنرێ بۆ زۆر شتی پیشسازی بەکارهێنرێ لە جیهاندا. Another type of acid is nitric acid. Nitric acid is used to make fertilizer, rubber and plastics. So nitric acid بەکارهێنرێ بۆ دروستکردنی لاستیک، پەین و مادە پلاستیکەکان. تشی نیتریکی پێوتە بە کوردی. So تشی نیتریک بەکارهێنرێ بۆ دروستکردنی پەین بێ، لاستیک بێ یان مادە پلاستیکەکان هەمووی لە تشی نیتریک دروستەکرێت. Hydrochloric acid is another types of acid. Hydrochloric acid لەناو ستامەکی خۆمان ناتوانین بیدۆزینەوە یان تایەتی. So hydrochloric acid یارمەتی تایە بۆ digestion، بۆ هەرسکردنی خواردن. So imagine ڕۆژانە تۆ خواردن ئەخۆی ئەگەر hydrochloric acid نەبێ ناتوانی خواردن هەرسکەی. Okay, let's move on to ascorbic acid, another type of acid. Ascorbic acid actually, or citric acid, ascorbic acid or vitamin C are found in orange juice, and though it is important to boost your immunity, you know it is all corona time, so a little boost for your immunity is very good. And also we have hydrofluoric acid, we have carbonic acid, phosphoric acid. By the way, phosphoric acid and carbonic acid are used to give the sharp taste to soft drinks. بەکارهێنرێن بۆ ئەوەی تامی ترشێتی با لە خواردنەوە گازیەکانە. ئەو خواردنەوە گازیانی کە خۆی تامی ترشە actually چی تێکراوە؟ carbonic acid یان phosphoric acid تێکراوە. You can see in front of you I have listed a few uses of nitric acid. For example, it is highly used in manufacture of explosive explosive or it is a component of a solid rocket fuel or rocket away كيبيني أبر أنيرب أسمان و acts as an oxidizer بلناو rocket fuel بكارين nitric acid. So as you can see, these were the uses of the acid. Now let's talk about the bases. What is a basis? How should we recognize them, and what happens in a solution whenever we dissolve a substance that is a base? So basically, let's start with a base. What is a base? A base is any compound that increases the numbers of hydroxide ion OH when dissolved in water. So base chia, base هەموو ئاوێتانەیە کە لە کاتێکە لە ئاوە بتوێنرێتەوە ئایۆنەکانی هایدرۆکسید OH زۆرەکەن لەنا ئەو گیراوەیە. So let's talk about an example. Let's take sodium hydroxide as an example. When sodium hydroxide breaks apart or down in a solution or in water, forms sodium ion Na charge positive and hydroxide ion OH charge negative, as shown in the picture right there. So as you can see in the picture, we have NaOH dissolving in water
and it breaks down into two parts. The first part is a sodium ion. The second one is hydroxide ion. Sodium ion is positively charged. The hydroxide ion is negatively charged. وەکوتم ئەگەر سۆدیۆم هایدرۆکساید لەناو ئاوە بتوێنرێتەوە ئەو کاتە ئەبێ بە ئایۆنی هەڵەوەشێت بۆ ئایۆنەکانی سۆدیۆم طبعا positively charged و هایدرۆکسیدیش negatively charged. Now لەم سەرۆ 6 strong baseم بۆ داناوی ئەوە نمونە لەسەر هەنێک لەو بەیسانی کە very strongن. For example calcium hydroxide and potassium hydroxide نفسي شد يعني أنا نمونا لسر strong bases. The first property of a basis is basically bases have a slippery feeling and bitter flavor. Before I start, I should say, however, taste, touch, or smell should never be used to identify unknown chemicals. So keep that in your mind. And we will start talking about how bases have bitter flavor and sleepy feeling. So I'm pretty sure all of us we used soap. So soap basically is a base, and soap has a slippery feeling. And also, if you accidentally taste it, you can feel you can taste the bitter taste. So تفتكان لكاتي دزلداني أنا لوسنو تامي شان طالة بونمونا لسر أما صابون قد سيلة بيلوسة وأجر accidentally طبعا بأنقذنا عنا بروي نابت تفتيان صابون بخورة بلام أجر بصدفة الحمامة كوت أنا ودمتها هو هستكي تامكي تشيا تامي طالي تفتي هي أما تايبد مندي تفتي كانا. So بیری شبه به هیچ شویک تام یان دست یان بون کردن بکار نیانی بو هیچ ماده کی کیمیایی نادیار و هیچ کاتی که اگر بده سب کبت یا خود أنا من پیشتر پیوتون خوشتن ایزانی نکه کلا سیفتی رولا کان لناو مختبره لناو لعبه بکاری اینین ئەوەیە بەیشێوەیە دەست نابین بۆ یشتێک بۆنی هیچ ناکەین و تامی هیچتێکیش ناکەین و هەچ کاتێک شتێک بەدەستمانە ڕایەک سەریە بە مامۆستاکەت ئەڵێ وایە سو ئەمەمان دایمەنە بێ لە بیر بێ. ناو ئەو ڕسمانم بۆچی بۆ داناوی ڕسمی یەکەمیان باسی بیکین سۆدا هاکە. ئەگەر بزانی ئەو توثپێستە بە بیکین سۆدا دروستکراوە. Baking soda is a very mild base. It is used in a toothpaste or mouthwash to neutralize acid. بۆی neutralizationی ئەسیدی ناو دەمە بکە بیکین سۆدا بەکارهێنرێ لە ناو دەرمانی دانیان ئەو شلانی کە دەمودانی پێ پاکرێتەوە. ڕسمەکەی تریان ڕسمی سۆپە. سۆپ لە سۆدیۆم هایدرۆکساید دروست دەکرێ و خۆشانەزان بۆچی بەکارهێنرێ بۆ پاکردنەوە بەکارهێنرێ یان بلیچمان هەیە. ڕسمی سێم یان ڕسمی بلیچە. بلیچ مادی پاکرەوە و سپیکەرەوەیە ئەوەی کە فاسی پێوترێ ئەوەی کە پەڵەوشت لە ئابە لەسەر جل. And just like we said, detergent feels slippery like soap. پاکەرەوەکان یان دیتەرجنتەکان وەکو سابوون لوسن و بۆ پاکردنەوە بەکارهێنرێن. We already talked about how we use indicators to identify acid. Well, base is not different than acid, so we use indicator to identify bases too. As you know, just like acid, base change the color of the indicator too, as I said before. So one of the indicators that we use is bromothymol blue. Bromothymol blue, as you already know, has a pale blue color, as you can see right there. Now, if we put an acid in it, their color would change to yellow, as you remember, or as we previously talked about. Now, if we add
Oh, now let's add base into the indicator. The indicator turns dark blue. As you can see, there's a difference in the color. The first one is a pale blue or light blue. The second one is a dark blue, is a darker shade. So this is how we know that our chemical substance is actually a base, because it changed the color of our indicator into dark blue. Now وەکو پێشتر باسمان کرد ناسەرەوەکان بۆ تفتەکانیش بەکارێنرن، چۆن وەکو بۆ تشتەکان بەکارمانێنە. ناسەرەوەی برۆمۆثیمۆلی شین خۆی ئەگەر لەگەڵ هیچ شتێکا تێکەڵی نەکی، تەنها لەگەڵ ئاوە تێکەڵیکی، ناسەرەوەکە ڕێنگی شینی کاڵی هەیە، بەڵام ئەگەر تفتی تێبکەی ئەم جارە ڕێنگی شینەکە گۆڕێ بۆ شینێکی تۆخ. باشە؟ سۆ بەو شێوەیە ئێمازانین ئەو مادەی کە تێمان کردووە چی بووە؟ بیس بووە یان تفت بووە. ئەم جاریان ئەگەر بیرتانیە خۆ ئەگەر ئەسیدی تێ بکەم یان تشی تێ بکەم، ڕەنەکەی چی لێ ڕەنەکەی بێ بە زەرد، بۆ لەبەرەوەی بەو شێوەیە ڕەنگی ئیندیکەیتەرەکە بەو شێوەیە گۆڕێ ئەگەر ئەسیدی تێ بکەی. Okay? Okay, another type of indicator that we can actually use is a litmus paper. کاغذی گوڵەبڕۆژە. Litmus paper actually, when you use litmus paper with a base solution, it change the red colored litmus paper to blue. Base change red litmus paper to blue. As you can see, it's the same picture of the previous slide when we talked about litmus paper and how they react with the acid solution. But in this part we will talk about how they react with the base solution. So in the acid solution we use the blue colored litmus paper. In the in the base solution we use red colored litmus paper, and whenever you use the red color litmus paper, it changes the color into blue. So remember, base or basis or basic solution change the color of a litmus paper, red litmus paper, to blue. Okay, what if I use universal pH paper? Well, universal pH paper, as I said earlier, it has on the covering we have different colors, and the color of your paper will change according to your solution to one of those colors. And if you had a basic solution, probably you will have one of the color above 7. So from 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, one of those color, the alkaline color, will be one of your color if you use it with a basic solution. لەگەڵ ئەگەر universal pH paper بەکاربێنم، طبعا universal pH paper لەناو کەڤەرەکە یان لەناو پاکەتەکە خۆی ئەو هەموو ڕەنگەی تایە. پێشی وتویت خۆش ئەبێ بیزانی، بەڵام لە سەریشی نووسراوە، ڕقمەکان لە تەنیشتەوە نووسراون. ئەو نمبەرانە 7 لەناو ڕاستیانە 7 نیوترۆڵە، لە خوار 7ەوە هەموو ئەو ڕقەمانی کە بۆ دەرەچێ. for example ئەگەر من شوشەیەکم هەبێ تشتێکی تیابە، ئەبێ ئەو ڕقەمەی ئەو ڕەنگەی کە بۆم دەرەچێ لە خوار 7ەوە بێ. ئەگەر لە خوار 7ەوە نەبێ ینی ئەو سۆلیوشنی لە بەردەم مایاترژ نییە. 7 بێ ینی نیوترۆڵە، لە خوار 7ەوە ترشە، لەسەر و 7ەوە کە ئێستا ئێمە باسیەکەین usually چییە؟ ئەلکەلاینە. جارێکی تر دووبارە یەکەمەوە، بەیسەکان چیەکەن؟ بەیسەکان ئەگەر لیتمۆس پێپەر کاغذی گڵۆبڕۆژە بەکاربێنی لەگەڵیانە، کاغذی گڵۆبڕۆژی سوور ئەگۆڕن بۆ شین، تێگەیشتن بەعکسی ترشەکانەوە. ترشەکان کاغذی گڵۆبڕۆژی شینیان ئەگۆڕی بۆ سوور. Okay, what about the bases and the electrical conductivity? Or does bases conduct electrical current? Yes, they do. Why? Solution of bases conduct electrical current because bases increase the number of hydroxide ion in the solution. What is hydroxide ion? Hydroxide ion is
is actually a hydrogen atom or atom and an oxygen atom bonded together carrying a negative charge. گیرا تفتەکان تەزوی کارەبا باش دەگەێنن بۆ لە بروی ئایۆنەکانی هایدرۆکسیدیان تایە ئایۆنەکان بارگەی سالبیان هەڵگرتووە بۆیە کارەبا بە باشی ئەگەێنن. Now the picture illustrates the pH number of acid, base and neutral, as you can see right there. So it is just for your understanding and for you to know more about the pH number. أو رسمي كالجيرو دامنا وباسي pH number أكا بحاول دسي بكردو H2O pure water pH أكي حوتا أوانيكا لخوار حوتاويا تشين هيدرونيوم هيدرونيوم يعني جراو كان يعني أسيدا آنشي كا لسرو حوتويا هيدروكسيد يعني alkaline يعني basin. Uses of bases. So the first thing that we talked about and we are going to talk about again is sodium hydroxide. Sodium hydroxide is used to make soap and paper and oven cleaners and product of to unplug drains. صابون paper ورقة لقل همو أوشتاني كبو باكرنوي فرن يعني مطبخ لنا ومطبخة بكاري بو باكرنوا يعني بو كاتك كوني زيرا بجيرة actually sodium hydroxide بكاري بو براني. Let's talk about the second one, which is calcium hydroxide. It is used to make cement and plaster. So, hydroxide calcium bakare rebo druskini gechu cimento. The third one is ammonia. Ammonia is found in household cleaners to make, and also it is used to make fertilizers. Ammonia buchi bakare re ammonia madi pakaro kanina mal. بەکارێنرێ هەروە بۆ دروستکردنی پەینیش زۆر گرنگە خاصن لە بۆ agriculture it is very important. So the last one is magnesium hydroxide and aluminium hydroxide. Now these chemicals are used in the production of anti-acid to treat heartburn. Anti-acid دژەترشێتیە. Heartburn obviously دڵەکزەیە. So magnesium hydroxide and aluminium hydroxide is used to fix this problem or this disease. Now finally I have listed a few links that you can actually watch and it might be helpful for you, so don't forget to check them out. And also your homework is in page 249. It is the section review, so try to answer them and have a great time. Also stay safe, stay at home, and good luck.